Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Օգուին Սրբո ամեն։ Բարի լույս, բարի եկած սիրելի հավատացյալներ, կարոզս չսկսած կուզեմ ձեր բոլորին անունով բարի կալուստ մաղթել մեր Սրբազան Հոր, որ երկար բացակայությունը յետք դարձյալ մեզ հետ է, բարի եկած Սրբազան Հայր։ Նաև ուզեմ ասել, որ այսօր խորանին վրա ավելի ժողովուրդ կա, քան թե եկեղեցի մեջ, անալավ բան է։ Անալավ բան է։ Այսօր մեր եկեղեցին գդոնե քյուտ խաչի դոնը, ասիկա խաչին նվիրված դոներն մեկն է, ինչպես որ գիտեք, կամ եթե չեք գիտեր այսօր անգամ եւս լսեք դերևս, մեր եկեղեցին 4 հատ դոներ ունի նվիրված Սուրբ խաչին, այնպես ինչպես որ խաչը 4 գոմեր կամ 4 անգյուններ ունի, մեր եկեղեցին նույն ձևով 4 դոներ հատկացուցած է Սուրբ խաչին եւ այսօր այդ դոներն վերջինն է քյուտ խաչի դոնը, ասիկա դոն մնա, որ մեզ գուկա 4-րդ տարեն, երբ Կոստանդիանոս կայսրին մայրը Հելեն Թակուհին գուզե երթալ Երուսաղեմ եւ այդ արդիվ գուզե նաեւ գիտնալ թե Քրիստոսի խաչը ուր է եւ մինչեւ այդ ժամանակ գործված կամ թաքնված բահված խաչը գործեն գտնել եւ եկեղեցին այդ օրվանե սկսյալ խաչին մասին այս 4-րդ տոնն է, որ սահմանած է, որ մենք մտածենք խաչի մասին եւ դոնենք խաչը։ Այսօր հետևաբար մեր ավետարանի ընթերցումները, մեր շարականները, ասոնք բոլորը խաչին նվիրված են։ Եվ անոնք, որոնք սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր ամիսներուն եկեղեցի կան, եթե մեկ կիրագի այո, մեկ կիրագի ոչ կաք, պիտի տեսնեք, որ դեր հայրը միշտ խաչի մասին գխոսի, այնքան որ երբեմն մեր սելիկներն ալ գվերջանան արդեն խաչի մասին։ Այսօր անոր համար ես այսօր խաչի մասին ես պիտի չի խոսիմ, բայց փորձենք տեսնել թե մեր եկեղեցու հայրերը ինչ կսեն խաչի մասին։ Այսօր արդու երբ շարականները գերկեինք մեր տբրավետին բարոն Արմենին հետ, Սրբազանին հետ, ներսե շնորհալի շարականներն մեկը երկեցինք, որ շատ գեղեցիկ է։ Այսօր անջարը եւ անոր վերջին բաժինները դարածյալը եւ ներսե շնորհալին, որ անցյալ տարի իր մահվան 850-րդ ամյակն էր, մեր եկեղեցու աստվածապանն է, մեր եկեղեցու մեջ այնքան շարականներ գրած է, աղոթներ գրած է, որ ինքը հարստացած է մեր եկեղեցին եւ այսօրվա մեր երկած շարականը այն շարականները մեկն է, որ եթե հեչ բանը չի հասկանանք, մեկ հատ նայենք կտեսնենք, որ շարականը այպենքի մի շարքով գրված է այսօր անջար եւ այլն եւ այպենքի մի շարքը այնտեղ կա, որ բոլորս լավ հիշենք եւ չմոռնանք։ Բայց նաեւ խորունկ իմաստներ կան եւ այսօր այդ խորունկ իմաստերն մեկ հատ այնտեղ շարականի մեջ 6 տողերի մեջ ինքը այնքան խորունկ սևով կամ սերմ ծավով ամփոփած եւ մեզի կներկայացնա եւ անիկա կուզեմ ցեզի ներկայացնել։ Խաչին վրա մենք Քրիստոսի խոսքերը կհիշենք, խաչին վրա թե ինչ կբադահի այն 3 ժամերու ընթացքին, որ Քրիստոս խաչին վրա է եւ այնտեղ դարբեր բաներ կբադահին եւ անցյալ տարի անոնք, որոնք կամ անցնող ապրիլին անոնք, որոնք ավակուրպատ այստեղ եկան եւ մենք ռետրիտ ունեցանք, մտամփոփ ունեցանք, Քրիստոսի վերջին այս խոսքերու մասին մտածեցինք, անոնց մասին խոսեցանք։ Բայց այդ խոսքերը մեկը, թե ինչպես Քրիստոս ավազակին գները, երկու ավազակներ կային, այդ պատմությունը գիտեմ, բոլորդ լավ պետք է գիտնաք, չէ՞, Քրիստոս խաչվեցավ երկու ավազակներու միջև, եւ ավազակներն մեկը Հիսուսի ասավ, որ եթե տունես Քրիստոսը, ինքնին ազատ է, մեզի էլ ազատ է։ Իսկ մույսը զղջաց եւ Քրիստոսին մույս ավազակին ասավ, որ մենք մեղավոր ենք եւ մեր արդար բադիժը կստանանք, բայց այս մարդը անմեղ է եւ անարդար ծավով է, որ այսպես կչարչարվի եւ դառնալով Հիսուսին ասավ, որ դեր հիշե ինձ քո արքայությանդ մեջ։ Եվ Քրիստոս չասավ, որ այո, քեզ պիտի հիշեմ իմ արքայությանս մեջ, բայց ասավ այսօր տուն ինձ հետ տրախտի մեջ պիտի լաս։ Շատ հետաքրքրական է, որ տրախտ բարը Քրիստոս այնտեղ միակ անգամն է, որ տրախտ բարը գործած է եւ ասավ այսօր ինձ հետ տուն տրախտի մեջ պիտի լաս։ Եվ երբ որ ներսե շնորհալին կտեսնենք, որ ինչ կգրե 6 լոխերու մեջ, կտեսնենք, որ նախ ժամերու մասին կսկսի մտածել, որտեղ խաչի մեջ ժամերը կան, թե երբ կբադայի խաչելությունը, եւ անոնք կփախտադե ծնոտոց քիրքին հետ։ Ծնոտոց քիրքի մեջ երբ որ գեսոր գլա,
եւ գեսորո մեջ որ Աստված կուկա եւ Ադամին եւ Եվային հետ կսկսի խոսել եւ այն ադամ մեջտեղ գելը որ Ադամ եւ Եվան որոշած են այլևս Աստծո խոսքը չլսել եւ Աստված Ադամին դուրս կտնե դրախտեն եւ նույն աջամուն Քրիստոս խաչին վրա մեղավոր ավազակը գսե որ այսօր տուն ինձ այդ դրախտի մեջ վիդելաս խաչին վրա հետեւաբար ծևոմը մեղքին այդ վճիրը որ մեզի դրված էր որ մենք եթե մեղ գործենք ասում մենք գսրգվենք խաչին վրա է որ անիգա գտատրի գփոխվի եւ մեղավոր ավազակը քանի որ Քրիստոսի գտիմ է այդ մեղավոր ավազակին գսի որ այսօր դրախտի մեջ վիդելաս մեզի հետ հետեւաբար երբ խաչի մասին կմտածենք պետք է սկսենք ուրիշ ծավով նայել որովհետեւ մեր կյանքի մեջ խաչը արդեն զարտի վերածված է տեսեք ինչ գեղեցիկ խաչ է ասիգա ոսկե գույն, վրան քարեր կան, ծերվիզերուն վրա վստահ են, որ ատամանտներով խաչեր կան, բոլորս անուշիկ խաչ մոնիկ տեղմա, եւ անգլերեն բառը շատ կսիրեմ, մեր գործած խաչերը sterilized, կյանքի զրկված խաչեր են արդեն, բայց Քրիստոսի խաչը այն չարչարանքի գործիքն է, որ անոր միջոցով նոր թուր կբացի մեր դիմաց, այն վճիրը, որ մենք Աստծո հետ հարաբերություն չենք կնորոնալ, անիգա գիննա, եւ Աստված իր տրախտի դռները մեզի կփանա։ Հետևաբար, երբ մենք մեր աղոթները գնենք, եւ երբ որ խաչին նշանը գնենք, գիտեք, խաչի նշանն աղոթքի նշան է։ Հաջող ասիգա մորցած կլանք, երբ որ դեր հայրը գտարնա ցեզի խաղաղություն ու դատու կասանք բաներ մգնակ երբեմն չեկալ գիտեր ինչու գնանք։ Բայց խաչն աղոթք է։ Խաչի մեջ երբ կսենք հանուն հոր եւ որդվո եւ ցախ կերտանք վերջը աչք կանք եւ հոգնույն սրբո Խորքի մեջ կսենք, եթե մենք ցախ կողմն ենք, սխալներ արածենք, արժանի չենք քեզ դլալու, մեզ աչ կողմ բեր։ Որովհետև Աստվածաշունչի մեջ կսե, որ ընտրյալները աչ կողմ վիդելան։ Եթե մենք մեր անհավատությամբ, մեր չար որոշումներով ցախ կողմը կածենք, մեզ աչ կողմը բեր։ Այս աղոթները խաչի մեջ են, փրկությունը խաչի մեջ է։ Հետևաբար, երբ որ խաչին նայենք, տեսնենք թե Աստված մեզ որչափ կսիրե եւ որքան կարեւոր ենք մենք իրեն համար։ Dear brothers and sisters, welcome to St. Sarkis Church. Good morning. I'm seeing people I haven't seen for a while. Welcome back. It's so nice to have you with us. Today, as I mentioned in the Armenian part of my sermon, the church is observing one of the feasts that is dedicated to the cross of Jesus, the discovery of the cross. And all the readings, main hymns are dedicated to the cross. And the Bible reading, the gospel reading that comes to us from the Gospel of Matthew is a very challenging reading because it speaks about darkness. It speaks about the sun and the moon not giving light anymore. It speaks about heavenly bodies being shaken. It speaks about wars. It speaks about distress. It is a very distressful passage, and I don't want to distress you today. But the only soft part that we find in the reading today is the fig tree, when Jesus says, learn from the fig tree. And therefore, I will speak to you, I will concentrate, the homily will focus on the figs. Is that okay? We will do some lessons in gardening, if that's okay with you. We'll speak about figs, because fig is my favorite food, by the way. Figs. In the New Testament, we read about figs at least 3 times. And all 3 mentions of the figs come in the last part of the Gospels. They happen when Jesus is in Jerusalem. They happen when Jesus is having those final confrontations. And by the way, the passage that comes to us today is from that final discourse. This is commonly referred to as the eschatological discourse, where Jesus speaks about the things to come, the last things. And he mentions about figs, or the fig rather is mentioned 3 times. The first time is when the fig tree is cursed. Jesus curses the fig tree. It's very interesting. Jesus is in Jerusalem, is in the temple area, and it tells us, the narrative tells us that Jesus goes to a fig tree and he's trying to find figs there, and he doesn't find figs, and he curses the fig tree, and the fig tree withers and dies. Very interesting story. If you just take the story literally,
you will see that Jesus is a hangry person. He's hungry and angry. He is looking for figs. He cannot find figs. Therefore, he curses the tree. The tree dies. Very dramatic. There's another story about figs, which is hidden. We don't understand it. Every time that Jesus leaves the temple area, he goes to a place that is called Bethpage. And Bethpage is not in Long Island, so don't look at each other. This is the original Bethpage, which is in Jerusalem. And when we examine the meaning of Bethpage, obviously it's a Hebrew word, which means the figs that are small, that are growing, they are not grown yet. And today he speaks to us about learning examples or learning a lesson from the fig tree. The fig, turns out, is a very analogous language that Jesus uses. In the first instance, where Jesus is cursing the fig tree, it is not reasonable because Jesus was there around Passover time. And we all know that Passover is celebrated in April. And anyone who has a fig tree, we all know that figs don't grow in April. Not even in Palestine. Figs do not grow in April. So was Jesus being unrealistic? I don't think so. Jesus was looking at the people of that time, the people of the Old Testament, and saying that you were expected to be fruitful and you failed in your mission. Therefore, you are useless. You're withering and you are dying. And he goes to Bethpage. And Bethpage is the small fig, the fig that hasn't grown yet. It's not ripe yet. And with that, he means the growing church. He means those who will accept the salvation that Jesus is bringing, and they will grow and they will become fruitful. And today, Jesus speaks about the distress. And now, a lot of people, when they look at this reading, they start thinking about some times that, the Armageddon is going to happen, big wars, big political unrest, and for that reason, this is going to happen. The distress that we are going to experience is related to that. And I feel terrible to say that there are some pastors who speak about this all the time. There are some people who give you dates and times that the Armageddon is happening, the end times is happening. And I have one word of advice. Relax. Relax. Because Jesus is saying nobody knows the time. Don't think about those things. Only the Father knows this. But we have to deal with this text. We have to deal with this text, and we have to deal with the text on a very personal level. Who in their lives hasn't experienced pain and distress? We all have. And if you haven't, you will. We all are going to express pain and stress in our lives. But what do you do when those painful moments come? What do you do? Our human nature is to reject anything that is painful, anything that is stressful. Our human nature is to complain and to say, why this is happening to me? Because we have an expectation that everything should be good. We have an expectation that God, if God exists, God then should give us all his blessings and we should live happily ever after. That's not in the Bible. That's some fairy tale that you have read. It doesn't apply here. But our life teaches us that stressful, painful moments will happen. And those stressful and painful moments have a function. They help us grow. When we experience painful moments, stressful experiences, we have two choices. We can either run away from them, or we can go right into the center of whatever is causing us that fear and stress. And the answer is always there, in the middle, in the center. And the longer we tolerate to stay there, we will find the answers.
What Jesus is teaching us today with the example of the fig tree is that we need to learn to read the signs of time. When the stressful moments come, we need to look at it and say, I'm going to be here. I'm going to be patient. I'm going to go through this. And I will pray that God will give me the answer. God will help me understand what is the lesson that I'm going to learn. I'm hoping that God will teach me how I will grow from this experience. Jesus says, when you see the twigs are becoming tender, it means summer is near. A lot of times when we experience painful and stressful moments, we tend to experience dryness. It's the opposite of the tenderness. What God is teaching us today is that maintaining that tenderness, that hopeful and positive outlook, that no one is immune from the evil in life. We all are going to experience it. But when we look at the cross of Jesus, we see that God is with us and God will give us the answer. I hope with this, we will look at our spirituality differently. We will look at the cross differently, and we will grow and become better people serving God for His glory. Amen. Եվ դուր մեզ համացակ թսային պարպարով, պանալս կրանս մեր, գարտալս կեզ երկնավորդ հայր, երկեր և ասել։